Ano ang gustong merienda ng mga magician? Ano? Turon! Here are the ingredients that we need for our turon with jackfruit. Turon na saging with what do you call Langka. So we need a lumpia wrapper. Piliin natin yung medyo malaki. So this is 8 by 8 size of lumpia. And we need a can of jackfruit, dark brown sugar, and of course our plantain banana, saging na saba. And make sure that tama na yung pagkahinog niya before you wrap it. Mas masarap kasi kapag kahinog siya. And cooking oil ang ginagamit ko para dumikit yung wrapper when you close it. After you roll it, para magsara yung wrapper. First, hiwalayin muna natin yung lumpia wrapper. Make sure you keep it in a towel para po hindi tumigas yung lumpia wrapper after natin siyang mapaghiwalay-hiwalay. Mr. Dana? Who's Mr. Dana? Tapos, ikakat naman natin yung langka into strips since it comes out buong ganito when it comes from the can. So, ikakat natin siya ng strips with the scissors. Tama na yung mga ganyang kalaki. Para masarap. Add flavor. Susunod naman nating i-prepare ay yung saging na saba. Babalatan natin. At hihiwain sa dalawa sa gitna. Why did the banana go to the doctor? Why? It's not peeling well. So, nilagay ko na yung brown sugar sa bowl para bago tayo mag-start. So, ayan, ayusin natin yung ating mga ingredients according to our procedure. So, let's begin. So, kuha tayo ng lumpia wrapper. And then, kuha tayo ng saging. At, yeah. I-roll natin yung saging sa sugar.
sa asukal. And then, babalutin natin siya. Lagyan muna natin ng langka. And then, lagyan natin ng oil. Babrushan ng oil yung dulo ng wrapper. Then, fold lang natin and roll it. 1, 2, 3, and close. Yan, ganda. Maganda sa niro-roll yung saging sa brown sugar. Meron kang control kung how much sugar are you putting in your turon. And now we're adding langka. And we're gonna brush some oil on the wrapper. Yung kasing oil, pag binrush natin sa wrapper, nagsusstay yung crunchiness ng turon longer than the usual. So, yung oil helps the crunchiness to stay longer. So, ayan, nakagawa tayo ng 18 pieces of turon. Mas mura talaga kapag gagawa na lang tayo ng sarili natin. Usually sa store, it costs like $1.50 for 1 turon. And ito ay murang-mura ko lang yung ingredients niya. And then, pinakon na siya into 6. Itong mga to, i-freezer na lang and we'll just fry it next time. Itong ipiprito ko today. Paborito kasi ni Rainbow and ni LJ itong turon. Don't worry, it's not for me. It's not all for me. So now maghihirap na tayo ng mantika. Hindi naman kailangan deep fry siya. At least yung kalahati, half ng thickness ng turon, babaligtarin na lang natin para hindi sayang yung mantika. And we could also add in yung mantika na ginamit natin kanina. And then, gagamitin natin yung tirang asukal. Sprinkle natin sa ibabaw. Tapos, hindi kailangang mainit yung mantika. Kasi kapag masyadong mainit, masusunog na yung wrapper. Hindi pa naluluto yung banana sa loob. So, yung tamang init lang. Huwag masyadong mainit. Tapos, sprinkle natin yung natirang asukal. Sprinkle natin sa ibabaw. Yan. Now,
golden brown na siya. So, hanguin na natin yung turon. Make sure pag in-strainer ay put it in a standing position para ma-drain yung excess oil. Ano pa natin itong iba. Konting pula pa. Konting-konti ba? Maybe this is ready. Now, there, look. Mommy cook your turon.